Namaste friends, this is Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഗുരുജിയാണ്. ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പിനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ്റെ ചാനൽ. നല്ലൊരു ഡോമിനൻ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നലെ നടന്നത്. നല്ല ഡോമിനൻ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ എ പീരീഡ് ഈ സിംഗിൾ പ്രിൻ്റ്. ഈ എ പീരീഡ് സിംഗിൾ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡോമിനൻ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ്. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വീക്കർ ഹാൻഡ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബി പീരീഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വീക്കർ ഹാൻഡ്സ് കയറി. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ഫാള് താഴോട്ട് തരാൻ പറ്റാത്തത്. യെസ്റ്റർഡേ there was a good dominant selling was on the morning, in the morning actually. That is clearly getting information through this A period single print. A period single print always will dominate the entire day. But the thing is, in between, after 9:45, some weaker hands, those sellers came into the picture. That's why we are unable to see a good fall on yesterday. Why? Because these weaker hands unable to push the market, and the morning dominant sellers, they kept their side. That's one side actually. That's why not able to see the good fall yesterday. The same scenario in bank nifty also, but bank nifty the scenario is something different. ഇതേ സിനാരിയോ ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ. പക്ഷേ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ സിനാരിയോ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ബി പീരീഡിൽ അല്ല, സി ആൻഡ് ഡി പീരീഡിലാണ് ഈ വീക്കർ ഹാൻഡ്സ് കയറിയത്. In the case of Bank Nifty, the weaker hands not came into the picture on B period. That means 9:45 to 10:15. After that, the C and D, those people are weaker hands. So that's why yesterday we posted in our Telegram channel, Bank Nifty will clear or will reach 41,500. And yesterday we clearly entry and exit points mentioning in the Telegram channel. Almost 1:2 reached, but I personally not booked. I don't know how many of you booked actually, but I personally not yet booked. I was waiting for this target, but this target was not done on yesterday. ഇന്നലെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളൊരു റിവേഴ്സൽ കാൾ, റിവേഴ്സൽ കാൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ് ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സൽ കാൾ എടുക്കാനായിട്ട്. സോ യെസ്റ്റർഡേ റിവേഴ്സൽ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിഇയുടെ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഒക്കെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇല്ലാത്തവർ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ജോയിൻഡ് അറ്റ് ആൻ ടെലഗ്രാം ചാനൽ, പ്ലീസ് ജോയിൻ ടെലഗ്രാം ചാനൽ. നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് മച്ച് entry exit details, but that could be a 1 or 2 entry exit. That could be 100% accuracy will be there. If you are watching this video, please click the like button, subscribe our channel, post your comment in comment box. Okay, so this is what the things on yesterday was happened. Then what could be the today's thought process? What could be the today's my intraday trade setup? I'm not much long on because of this particular A period single print. Okay, and see, once this zone was broken and market sustaining below, this zone was broken and the market sustaining below, the my long position will be above this day high. That means yesterday's high, A period high. Any acceptance on A period high, we can see this good up move towards 18,100 today or tomorrow itself. But we need good acceptance above this particular level. What is this level? 17,900. 17,900 we can see a good up move towards 18,100 before this weekend. By Friday itself we can see that 18,100 and above that market will move up. But if you are a scalper, you can take entry any acceptance at 18,000. If market opening flat and any acceptance at 17,820, you can scalp towards this high. This high, what is this high? This high is 17,880. 40 to 50 points you can scalp. But the thing is,
there will be a supply will come. Why? See, before that we discussed many time this scenario also. Here is a close. Okay, again the same scenario you can see many area. This is a close. Okay, just below that here is a open, here is a open, same open, here is a open, here is a close, here is a open, here is a close, here is a open. So this zone will be a good struggle to break. Otherwise, market have to spend more time in this box than if breaking high. That's why I am saying that any up move on the particular acceptance, a period high, then we can see a good up move. Till then, this box is a non-trading zone. What is the level actually here? We can see 17,890 to 17,840. This 50 points will be a struggle to break if market opening flat moving up. But market is ultimate, market is a supreme, market whatever wants to do, they will do. But what is the information coming from the market profile? This is how the information we are getting from market profile. ഈ സോൺ, അതായത് ഈ 17,850 മുതൽ 17,900 വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ 17,890 വരെ ഒരു നോൺ ട്രേഡിംഗ് സോണാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ലോങ്ങിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് മുകളിൽ ലോങ് കിട്ടിയാൽ 18,100 ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് നല്ലൊരു അപ്പ് മൂവ് തരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഓൺ ദ അപ്സൈഡ്. Okay, what about if market opening flat and coming down? This low is poor low. Okay, this low is poor low. This low is poor low. Okay, this low is poor low. So market have to clear these areas. If now market is sustaining below the particular, after the consolidation, market sustaining below that. So market any acceptance at this particular level. Why? Because what is 17,770. I will go for a short. First target could be 17,700. Second target could be directly we can mark this. This is a 17,670. So this is the second target on the downside. This is what I am looking for a Nifty. Okay, what about okay, I will just explain in Malayalam also. Any acceptance, ഇവിടെ വല്ല acceptance കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഏരിയയുടെ ലോവിൻ്റെ അവിടെ 17,770 അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇതായിരിക്കും. ഇതെവിടെയാണ്? 17,700. അടുത്ത ടാർഗറ്റ് 17,660. അതിൻ്റെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് 17,630 ആയിരിക്കും എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് താഴോട്ടുള്ളത്. മുകളിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നിഫ്റ്റി. വാട്ട് അബൌട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി? ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി, again bank nifty how to clear this zone. But again the same scenario. See, here is a close, here is a open, again here is a close, again see here is a close, again see here is a close, here is a open. So this is market how to break, then only market can move up. This is the protected area. Otherwise you can say this is a non-trading zone. ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സോണാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡേ ഓപ്പൺ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡേ ഓപ്പൺ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡേ ക്ലോസ് കിടപ്പുണ്ട്, എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഈ ഓപ്പൺ ഡേ ഓപ്പണൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു നോൺ ട്രേഡിംഗ് സോണാണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വരും. So what about my strategy? Same strategy. This high is poor high. I agree that this high is poor high. But once any acceptance above this particular territory, 41,690 only, I will go for a long towards this high. 42,000 before this Friday. Any acceptance above, if I am planning any acceptance above 41,750, 760, 42,000 tomorrow, or we can see before Friday itself we can see that up move. This low is poor low. Okay, this low is weaker hands buying was happen.
These are the algo people here. These are the algo people. So what about if market opening flat coming down? Any acceptance at 41,300, I will short the market. Direct target, this is my direct target, 41,000, 41,900, 41,090, 4190 is my direct target. Any acceptance at 41,050 or 60, I will go for another, I will hold towards 40,940. These are the down target on bank nifty. So up move, I will wait. I will not jump into the trade. I will wait. If market directly after opening directly moving up also, I won't bother. Why? Because this much of supply or this much of distribution or this much of sideways days was here. So they will not leave you very easy. You cannot go very easy. They will come with their supply. സോ ഈ സോണിന് മുകളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഫാള് നല്ലൊരു ഫാളായിരിക്കും നമുക്ക് താഴോട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഹൈ നല്ല ഒരു അപ്പ് മൂവ് മാർക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും. പ്ലാൻ യുവർ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇത് ഫുൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പെയ്ഡ് ചാനലല്ല, ഇതൊരു സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ചാനലല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡി പർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.